No problem. No problem. And so people are asking about GMM and two-stage least squares, right? So you know, if you do GMM, you do it all in one estimation. You know? So you do it all, you know, do your estimation simultaneously. Whereas the two-stage least squares, you first do one regression on the instrument variable, construct a predictor, and then do a second step, right? So you know, it's what the editors are thinking about is that it's old-fashioned. That's all. Yeah, it's old-fashioned. So the system GMM they like because it's the newest method. You know, you can see those guys at Oxford spent a lot of time in coming up with it. So they actually want to see you doing the more advanced methods, you know, not the older method. You know. If you are, you know, essentially have used instrumental variables, two-stage least squares, and then don't say two-stage least squares, just say you did instrumental variable estimation. Yep. So someone's asking about system GMM giving different results to maximum likelihood. So they're saying if they get different results, you know, what should I do? Well, if there is an endogeneity problem, if the House and Wu shows there's an endogeneity problem, then you can't use the fixed effects. You've got to go to, which is like a maximum likelihood. You've got to go to the system GMM, or you come up with a natural experiment, you know, which is even better. Okay, so I will translate that answer. Tức là này bởi vì thế này, khi mà dùng fixed effect model ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như cái mô hình của các bạn mà đang bị gặp vấn đề nội sinh ấy, mà các bạn chỉ dùng fixed effect model thôi ấy, mà không có cái biến công cụ ấy, thì cái kết quả fixed effect đấy không tốt so với lại cái GMM. System GMM hay là System GMM là một cái cách mà các bạn không cần biến công cụ nhưng các bạn vẫn xử lý được vấn đề nội sinh bằng cách là các bạn dùng cái biến lag của nó, đúng không ạ? Cái biến lag variable là cái biến gọi là gì? Biến trễ, được chưa ạ? Thế cho nên là bây giờ bác thì suggest là giữa hai cái này thì nên chọn System GMM. Thế mà nếu mà System GMM mà lại còn không valid được cái biến đấy nữa thì là các bạn sẽ cần phải dùng Natural Experiment.